Затем Шри Чайтаньи Махапрабху попросил Сварупу Дамодару Госвами: пожалуйста, спой какую-нибудь песню, которая вернет сознание в мое сердце. Sarup Gosai Tabe Madur Kariya Gita Govinder Pad Gaya Prabhure Suna. Thus, for the pleasure of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarup Damodar Goswami began very sweetly singing the following verse from the Gita Govinda. Тогда, чтобы доставить удовольствие Шри Чайтаньи Махапрабху, Сварупа Дамодара Госвами очень нежно пропел стих из Гита Говинды. Rase Harim Iha Vihita Vilasam Smarati Manomama Krita Parihasam. Here, in the arena of the Rasa dance, I remember Krishna, who was always fond of joking and performing pastimes. Здесь, на поляне, где проходил танец раса, я вспоминаю игривого Кришну, который так любит шутить. Purport: this verse, Gita Govinda 2:3, is sung by Srimati Radharani. Комментарий. Этот стих Гита Говинды 2.3 было пропето Шримати Радharani. Sarup Gosai Jabe e Pad Gahila Uti Prema Veshe Prabhu Nachite Lagila. When Sarup Damodar Goswami sang this special song, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately got up and began to dance in ecstatic love. Когда Сварупа Дамодара Госвами спел этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху тут же вскочил и стал танцевать, охваченный экстатической любовью. Ashta Satvik Bhavange Prakat Hoila Arshadi Vyabhichari Sab Utalila. At that time, all 8 kinds of spiritual transformations became manifest in Lord Chaitanya's body. The 33 symptoms of Vyabhichari Bhav, beginning with lamentation and jubilation, became prominent as well. В это время в теле Господа Чайтаньи проявились все 8 духовных трансформаций. У него можно было также наблюдать 33 симптома Vyabhichari Bhavы, начиная со скорби и ликования. Bhavodaya Bhavasanti Bhavasabalya Bhave Bhave Mahayudhe Sabar Prabalya. All the ecstatic symptoms such as Bhavodaya, Bhavasandhi, and Bhava Shabalya awakened in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. A great fight arose between one emotion and another, and each of them became prominent. В теле Шри Чайтаньи Махапрабху пробудились все признаки экстатических переживаний Бхавудая, Бхава Сандhi и Бхава Шабалья. Одни из них пытались подавить другие, но в этом сражении можно было увидеть проявление каждого из них. Say pada puna puna korai gayan, puna puna asvadaye karine nartan. Lord Chaitanya Mahaprabhu had Sarup Damodar sing the same verse again and again. Each time he sang it, the Lord tasted it anew, and thus he danced again and again. Господь Чайтанья Махапрабху побуждал Сварупу Дамодара петь в этот стих снова и снова. И всякий раз этот стих вызывал в нем новые и новые чувства, заставлявшие его танцевать. Ei matan ritya jadi koila bahukshan Sarup Gosai Pad Koila Samapan. After the Lord had been dancing for a long time, Sarup Damodar stopped singing the verse. Господь все танцевал и танцевал, пока, наконец, Сварупа Дамодара Госвами не перестал петь тот стих. Bol, bol, boli Prabhu, Kohena Bhar Bar, Nagaya
Sarup Gosai, Sham Dekitar. Over and over again, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Go on, sing, sing." But Sarup Damodar, seeing the Lord's fatigue, did not resume singing. Шри Чайтанья Махапрабху умолял его снова и снова: «Пой, пой». Но Сварупа Дамодара, видя, как утомился Господь, не хотел возобновлять пение. Bol, bol, Prabhu Bolena, Bhaktagan Suni, Chodi Kete Sabimile, Kore Haridvane. When the devotees heard Sri Chaitanya Mahaprabhu say, "Go on singing," they all gathered around him and began to chant the holy name of Hari in unison. Услышав, что Шри Чайтанья Махапрабху просит петь, преданные собрались вокруг него и хором запели святое имя Хари. Ramananda Roy Tabi Prabhure Bashaila, Vijanadi Kori Prabhur Shram Guchaila. At that time, Ramananda Roy made the Lord sit down and dissipated his fatigue by fanning him. Тогда Рамананда Рая усадил Господа и стал обмахивать его опахалом, чтобы снять его усталость. Prabhure Lava Gela Sabi Samudra Tire Snan Karava Punatare Lava Aile Kore. Then all the devotees took Sri Chaitanya Mahaprabhu to the beach and bathed him. Finally, they brought him back home. После этого преданные повели Шри Чайтанью Махапрабху на берег океана и помогли ему омыться. Потом они отвели его обратно домой. Bhojan Karawa Prabhure Karaila Shayan Ramananda Adi Sabigela Nijastan. After they fed him lunch, they made him lie down. Then all the devotees headed by Ramananda Rai returned to their respective homes. Накормив Господа, преданные уложили его отдыхать. Потом все они во главе с Раманандой Раем разошлись по домам. Eta Kailun Prabhur Udyana Bihar Vrindavan Brahme Yaha Prabesh Tahar. Thus I've described Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes in the garden, which he entered mistaking it for Vrindavan. И так я описал лилы Шри Чайтаньи Махапрабху в саду, куда он зашел, приняв сад за Вриндаван. Pralap Sahita E Unmada Varnan Sri Rupa Gosai Iha Karyachin Varnan. There he exhibited transcendental madness and ecstatic ravings, which Sri Rupa Goswami has described very nicely in his Stava Mala as follows. Там он явил трансцендентное безумие и, охваченный экстатическими эмоциями, говорил как в бреду. Этот случай прекрасно описал Шри Рупа Госвами в одном стихе из Става Малы. Payo rasis tiris purad upavanali kalanaya muhur vrindaranya smaran janita prema vivasa kvachit Krishna vriti prachala rasano bhakti rasika sa chaitanya kimme punarapi trishor yasyati padam. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the topmost of all devotees. Sometimes while walking on the beach, he would see a beautiful garden nearby and mistake it for the forest of Vrindavan. Thus he would be completely overwhelmed by ecstatic love of Krishna and begin to chant the holy name and dance. His tongue worked incessantly as he chanted, Krishna, Krishna. Will he again become visible before the path of my eyes? Шри Чайтанья Махапрабху, самый возвышенный из всех преданных, иногда, гуляя по берегу океана, он принимал какой-нибудь красивый сад за лес Вриндавана.
охваченный экстатической любовью к Кришне, он начинал петь святое имя и танцевать. Его язык не прекращал произносить: «Кришна, Кришна, когда же он снова предстанет перед моим взором?» Purport: this quotation is verse 6 from the first Chaitanyastaka in Srila Rupa Goswami's Stavamala. Этот стих из 5 стиха Чайтаньи-Аштаки Шрилы Рупы Госвами Ставамалы. It's verse 6, right? Yes. Ananta Антья-лила Najailikan Din Matra Deka Taha Koriya Suchan. The pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are unlimited. It is not possible to write of them properly. I can only give an indication of them as I try to introduce them. Лилы Шри Чайтаньи Махапрабху бесконечны. Невозможно описать их все должным образом. Все, что я могу сделать, это лишь отдать некоторое представление о них. Sri Rupa Raghunath Padiyar As Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring the mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Antья-лила, 15th chapter, describing Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes in the garden by the sea. Так, это конец комментария Бхактиведанты на Шри Чайтанья Чаритамриту Антья-лилы, 15 главы, описывающий Шри Чайтанья Махапрабху, его игры в саду на берегу моря. So we see here Krishnadas Kaviraj, he doesn't consider himself that he very qualified, and he doesn't consider that he's extensively described the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Мы видим здесь, что Кришнадас Кавирадж Госвами не считает себя квалифицированным, и он не считает, что он со всеми подробностями описал игры Чайтаньи Махапрабху. So he's saying that he's only giving an indication while he's just trying to introduce them. Он говорит, что он лишь дает представление, указание на то, что он хотел представить. But still, of course, this is a major Vaishnav work, Chaitanya Charitamrita. Но тем не менее, это одна из самых главных работ вайшнавов на Чайтаньи Чаритамриту. There are 3 main books that describe the pastimes of Mahaprabhu: the Chaitanya Bhagavat of Vrindavan Das Thakur, the Chaitanya Mangal of Lochan Das, which is a smaller book, and this Chaitanya Charitamrita. Есть 3 главные книги, которые описывают игры Чайтаньи Махапрабху. Это читание, это Вриндаван Дас Такур, читание Бхагавата, читание Мангала Лочана Дас Такура и читание Чаритамрита Шри Кришнадас Кавирадж Госвами. And it's this book in particular, Chaitanya Charitamrita, that deals with the later pastimes of the Lord. И вот это, в частности, Чайтанья Чаритамрита, вот это место, оно описывает самые поздние игры Шри Чайтаньи Махапрабху. The Adi-lila deals with the Lord's childhood and youth, his marriage, and up to the age of 24 when he took sannyas. Adi-lila, она повествует о детских играх Господа, о его женитьбе, вплоть до того, как он принимает саньясу. So
those topics are covered extensively in the Chaitanya Bhagavat. И вот эта часть, она очень хорошо описана подробно в Чайтаньи Бхагавате. So that's why Krishnadas Kaviraj, he doesn't want to unnecessarily repeat work of Vrindavan Das Thakur, as he considers Vrindavan Das Thakur to be highly qualified. He calls him the Vyasadeva of the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами не хотел без необходимости повторять то, что уже было описано в Чайтаньи Бхагавате, ибо он считал, что Вриндаван Дас Такур, он очень квалифицирован по описанию этих игр, и он считал его воплощением самого Шрилы Вьясадевы. And also the senior Vaishnavas in Vrindavan, they specifically asked Krishnadas to write about the later pastimes. И также старшие вайшнавы во Вриндаване, они просили Кришнадас Кавирадж Госвами лично, чтобы он написал эту Чайтаньи Чаритамриту, эти игры. The later pastimes. Его поздние игры. So the whole Антья-лила and Антья-лила deal with the pastimes from sannyas onwards. И вся Антья-лила и Антья-лила, она имеет дело с началом, с принятием его саньясы и последующие его потом все игры. The Антья-лила especially deals with his pastimes, including his philosophical teachings to Rupa and Sanatana Goswamis, Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashananda Saraswati. И Антья-лила в основном, она включает, кроме вот его игр, она включает также его наставления, которые он давал Рупе Санатане Госвами, Сарвабхаума Бхаттачарьи, Пракашананда Сарасвати, Рамананда Рай. These are the topics of Prabhupada's book, Teachings of Lord Chaitanya. И эти вот эти именно описания хорошо также представлены в книге «Учение Чайтаньи», которая была написана Шрилой Прабхупадой. So this Антья-лила, it is dealing with the Lord's later pastime, the last 18 years or so when he stayed at Jagannath Puri. И вот эта Антья-лила, она описывает поздние игры Господа Чайтаньи, его последние 18 лет пребывания в Джаганнатха-пури. So a lot of very wonderful dealings with the various devotees like Jagadananda Pandit, Raghunath Bhatta. Очень замечательные различные игры со своими прекрасными такими преданными, как Джагадананда Пандит, Рагунатха Бхатта Госвами. And then there's quite a few chapters here dedicated to the ecstatic emotions and madness of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И также здесь вот несколько глав всего, которые описывают вот это безумие Шрилы Прабхупады, безумие Шри Чайтаньи Махапрабху и его экстатические эмоции. So that's what I've been reading in this chapter, and there'll be continuation again in the next chapter, number 16. И вот это то, что мы читаем здесь, и продолжение будет в следующей главе, в главе 16. That's called Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu tastes nectar from the lips of Lord Sri Krishna. 16 глава, она называется «Как Шри Чайтаньи Махапрабху, он испытывает нектар от губ Господа Шри Кришны». And this also interspersed with Lord's dealings with other devotees. И здесь тоже мы можем увидеть его взаимоотношения с различными преданными. Okay, I'm reading the summary here. Можем прочитать сейчас вот описание главы. Сейчас будет здесь.
The 16th chapter is summarized by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. I mean, Maharaj, I have to just. I don't have here in Russian in my phone, but I have to translate from English. That's why. 16 глава, она обобщена Шрилой Бхактивинода Тхакурой в его Амрита Праваха Бхашье. When the Bengali devotees of the Lord returned to Jagannath Puri, a gentleman named Kalidas, who was an uncle of Raghunath Das Goswami, went with them to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Когда бенгальские преданные Господа, они вернулись в Джаганнатха-Пури, то один почтенный господин, которого звали Калидас, он приходился дядей Рагунатхи Даса Госвами. Он пошел вместе с ними на берег океана со Шри Чайтаньей Махапрабху. Kalidas had tasted the remnants of food of all the Vaishnavas in Bengal, even Jaru Thakur. Калидас, он попробовал остатки пищи всех вайшнавов Бенгалии, даже Джаду Такура. Jaru Thakur, we would mention, was from a lower caste than Kalidas. So, by sort of the caste conscious dealings that generally persons for a higher caste wouldn't eat at the home of a person of lower caste. Джаду Такур, он по происхождению находился в более низшей касте, чем Калидас. И в соответствии вот с этой кастовой системой, а обычно те, кто находится на более высокой касте, они никогда не едят пищу, даже приготовленную людьми более низшей касте, не говоря о том, что есть еще его остатки. But Kalidas was a very advanced devotee, and he was a very humble devotee, and he didn't have that kind of caste conscious mentality. Но Калидас, он был очень смиренным преданным и очень возвышенным преданным, поэтому у него не было вот этой кастового такого сознания. Because of this, he received the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri. Именно благодаря этому он получил эту милость Шри Чайтаньи Махапрабху Джаганнатха-Пури. When Kavi Karnapura was only 7 years old, he was initiated by Sri Chaitanya Mahaprabhu into the Hare Krishna Mahamantra. Когда Кави Карнапуру было всего 7 лет, извините, то он получил инициацию от самого Шри Чайтаньи Махапрабху. He later became the greatest poet among the Vaishnava Acharyas. И позже он стал великим поэтом среди вайшнавачарьев. When Sri Chaitanya Mahaprabhu ate the remnants of food known as Balaba Bhog, he described the glories of such remnants of the Lord's food and then fed all the devotees the prasadam. Когда Кали Карнапура, позже, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он съел остатки пищи, известной как Валабха Бога, он описал славу таких остатков пищи Господа, и затем этим просадом он накормил всех преданных. Thus they all tasted Adaramrita, the nectar from the lips of Lord Sri Krishna. Таким образом, они все попробовали Адхарамриту. Это нектар и с губ Господа Шри Кришны. Vande Sri Krishna Chaitanyam Krishna Bhavamritam Hiya Asvadyasvadayan Bhaktan Prema Diksham Ashikshayat. Let me offer my respectful obeisances unto Sri Chaitanya Mahaprabhu, who personally tasted the nectar of ecstatic love for Krishna and then instructed his devotees how to taste it. Thus he enlightened them about ecstatic love of Krishna to initiate them into transcendental knowledge.
Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтаньи Махапрабху, который сам вкушал нектар экстатической любви к Кришне и учил преданных тому, как делать это. Тем самым он дал всем возможность ощутить вкус экстатической любви к Кришне и посвятил преданных в трансцендентное знание. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of the Lord. Слава Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Господу Нитянанде, слава Адвейта Ачарье, слава всем преданным Господа. Ey Mata Mahaprabhu Rahena Nilachale, Bhaktagana Sange Sada Prema Vivale. Sri Chaitanya Mahaprabhu thus stayed at Jagannath Puri in the association of his devotees, always merged in ecstatic devotional love. Так Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха-Пури в обществе своих преданных, всегда погруженный в экстатическую любовь к Богу. Varshantaryaila Sab Goder Bhaktagan Purvavat Ashi Koila Prabhur Milan. The next year, as usual, all the devotees from Bengal went to Jagannath Puri, and as in the previous years, there was a meeting between Sri Chaitanya Mahaprabhu and the devotees. На следующий год, как обычно, в Джаганнатха-Пури пришли все преданные из Бенгалии. И как и в предыдущие годы, все они встретились со Шри Чайтаньей Махапрабху. Tan Sabara Shange Aila Kalidas Nam Krishna Nam Vinateho Nahi Kahiyan. Along with the devotees from Bengal came a gentleman named Kalidas. He never uttered anything but the holy name of Krishna. Среди преданных из Бенгалии был некий Калидас. Он никогда не произносил ничего, кроме святого имени Кришны. Maha Bhagavat Teho Sharaludar Krishna Nam Sanketi Chalai Vyavahar. Kalidas was a very advanced devotee, yet he was simple and liberal. He would chant the holy name of Krishna while performing all ordinary dealings. Калидас был очень возвышенным преданным и в то же время простым и великодушным. Он повторял святое имя Кришны, даже когда занимался обычными делами. Kautu Keti Teho Jadi Pashak Kelai Krishna 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 Kori Pashak Chalai. When he used to throw dice in jest, he would chant Hare Krishna while throwing the dice. Даже когда он в шутку играл в кости, он произносил Харе Кришна, бросая кости. Purport: in this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur warns the men of this age not to imitate the jesting of a Maha Bhagavat like Kali Das. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур предостерегает нас, людей этого века, от попыток подражать шуткам таких Махабхагават, как Калидас. If someone imitates him by playing with dice or gambling while chanting the Hare Krishna Maha Mantra, he will certainly become a victim of offenses onto the holy name. Если кто-то, подражая ему, станет играть в кости и другие азартные игры, и при этом повторять Махамантру Харе Кришна, то это будет оскорблением святого имени. As it is said, Harinam Bole Papi Pavriti. One must not commit sinful activities on the strength of chanting the Hare Krishna mantra. Священные Писания гласят: Хари Нама Бали Папи Паврити. Нельзя совершать греховные поступки, уповая на искупительную силу мантры Харе Кришна. Playing with dice is certainly gambling, but it's clearly said here that Kalidas did this only in jest. Игра в кости, безусловно, относится к азартным играм,
Но здесь ясно сказано, что Калидас делал это в шутку. A Mahabhagavat can do anything, but he never forgets the basic principles. Махабхагавата может делать что угодно, но он никогда не забывает о фундаментальных принципах. Therefore it is said, Tarvakya Kriya Mudra Vigyehana Bujai. No one can understand the activities of a pure devotee. We should not imitate Kalidas. Поэтому говорится «Танра вакья крия мудра вичнехана буджая». Никто не может понять поступки чистого преданного, поэтому никто не должен подражать Калидасу. Yeah, so of course there were all kinds of devotees amongst the associates of Chaitanya Mahaprabhu, and some of them also exhibited some eccentricities like Kalidas here. Таким образом, можно увидеть, что у Господа Чайтаньи были самые разные преданные. И здесь мы можем увидеть пример Калидаса как такого достаточно эксцентрик, Yes. как эксцентричного преданного. Previously, we also mentioned Maniketan Ramdas, who was a great devotee of Lord Nityananda. He also a bit eccentric in his behavior. До этого мы слушали о Маникитане Рамадасе, великом преданном Господе Нитянанде, который также проявлял такие эксцентрические проявления качества. During the time of Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur, there was a great devotee called Vamsidas Babaji. Во времена Шрилы Бхактивиданта Сарасвати Тхакура был такой великий преданный, которого звали Вамшидас Бабаджи Махарадж. He also smoked a hookah. Он курил также, подкуривал хуку. But we should not imitate. Но мы не должны подражать этому. He lived in a tent. Он жил в палатке. He had the deities of Radha Krishna. И у него были божества Радха и Кришны. And he would lay them to rest in a tent at night, and he himself would sleep in between them. И он ложил этих божеств тоже в палатке по бокам. Он сам ложился в середине, а их ложил слева и справа от себя. You see, but this is not recommended. We should not imitate. Но это не рекомендуется. Мы не должны так имитировать. We have to worship Radha and Krishna with reverence. Мы должны поклоняться Раде и Кришне с благоговением. But even though, you know, he had these, shall we say, unusual traits, character traits, he was a highly respected Vaishnava, Vamsidas Babaji. Ну, хотя он имел вот такие определенные особенности, да, можно сказать, вот, в своем поведении, но он был очень возвышенным, признан очень возвышенным преданным Вайшнавом. Whenever he came in the neighborhood, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would send him Mahaprasadam. Когда бы он не появлялся где-то рядом с Бхактивиданта Сарасвати, он тут же посылал ему Махапрасад. And then when he would get the remnants, he would distribute it to all the devotees. И когда он получал этот Махапрасад, он его начинал распространять среди всех преданных. So he showed the highest respect to Vamsidas Babaji. Поэтому Бхактивиданта Сарасвати он показывал очень высокое почтение, оказывал Вамшидас Бабаджи Махараджу. Guru Maharaj, I'm sorry, who distributed the Mahaprasadam to all devotees? Oh, Bhактивиданта Сарасвати.
Окей. Да, то есть Бхактивиданта Сарасвати, не Вамшидас Бабаджи Махарадж, а Бхактивиданта Сарасвати, когда получал Махапрасад, он его всегда раздавал среди всех преданных. He would send Mahaprasad to Vamsidas. One devotee would take it, Vamsidas would take prasad, he would leave some remnants. The devotee would bring them back to Srila Bhaktivedanta Saraswati and he would distribute to all the devotees there at the temple. То есть Махапрасад, который оставался после Вамшидас Бабаджи Махараджа, Шрила Бхактивиданта Сарасвати, он также его распространял среди всех преданных. Yeah, so these are very special devotees. So we have to show respect, but we shouldn't imitate. Поэтому это очень особый преданный, и мы должны выражать ему очень глубокое почтение и никогда не подражать ему. Okay, so I'll finish here today and ask, are there any questions? Guru Maharaj, there was in that book, Vamshidas Babaji Maharaj, there was mentioned some small lila of Vamshidas Babaji Maharaj. When he saw first time Bhaktivinoda Saraswati Thakur, he claimed that, oh, I see this is Manjari came, but where is the Radha? And after some point, this is Manjari? Yeah, this is Manjari come, but where is the Radha? And then he continued that, oh, Manjari, Radha will come. Radha will come very soon, like that. He said, Radha will come very soon. So I a few times asked that question in different Prabhupada disciples already. What does it mean? How we can understand it? And last his answer was, oh, that was Giraj Maharaj. I asked Giraj Maharaj same question, and Giraj Maharaj replied that Radha already came. He already came. That was his answer. But he said he will come. That was written in that book. То есть, когда я прочитал книгу Вамшидас Бабаджи Махараджа, то про него, то там есть такое место, где увидев впервые Шрилу Бхактивиданта Сарасвати, Вамшидас Бабаджи Махарадж воскликнул: «О, Манджари пришла! А если Манджари пришла, то где же Радха?» И потом, сделав паузу, он сказал: «О, Радха скоро придет, Радха придет позже, или скоро придет Радха». И я этот вопрос задавал нескольким ученикам Шрилы Прабхупады несколько раз. И вот последний, кого я спрашивал, это был Гирадж Махарадж, вот недавно. И он ответил на этот вопрос, что она уже пришла, Радха. И я тогда ему спросил снова, но вопрос остается открытым. Он же сказал, она придет. Но он повторил снова, она уже пришла. Ну вот как бы такой вопрос у меня. И здесь тоже. Well, he recognized obviously that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was a Manjari. He was a very elevated eternal associate of, well, Radharani being a Manjari. Да, он, Бхактивиданта Сарасвати, он признал его очень возвышенное положение, и то, что он способен был увидеть, то, что кто является Бхактивиданта Сарасвати, назвав его Манджари, и это означает, что там Манджари, это они всегда находятся, служат Шримати Радхарани. So, I mean, he said, soon Radha will come. Well, it means the Radha's nearby. So, whether she will just appear or whether she's already here, in any case, because he's a Manjari, it means Radharani is in the vicinity. Ну, он имел в виду, что Манджари, если здесь Манджари, то где-то рядом должна быть Шримати Радхарани, поскольку они все находятся поблизости друг от друга. И он именно вот это хотел сказать, это имел в виду.
Yeah, whether she's just going to appear or whether she's already nearby, in any case, because of his bhakti, Radharani is close at hand. Либо она должна проявиться, либо она уже находилась где-то рядом, поскольку он мог это как бы увидеть, это мог как бы определить это, что она должна быть где-то рядом. Because of the Bhaktisiddhanta Saraswati's bhakti. Именно благодаря бхакти, Бхактисиддханта Сарасвати, он. Now I got your point, Guru Maharaj. Understood. Я теперь понял, да. То есть, поскольку он увидел это манджари, то он сделал такое заключение именно благодаря Бхактисиддханте Сарасвати. There is Guru Maharaj one more some occurred. It happened with one devotee, disciple of Srila Prabhupada. She saw in her dream. There is some story. It was a long time. She distributed books of Srila Prabhupada long time, and then she never approached any other devotees. And once she was in Radha Kund, and in Radha Kund she met some Babaji, and she started to hear from Babaji some preaching, and she attracted by him, and she started to hear that Babaji, and one day she saw that dream. And she saw the Srila Prabhupada, he came in that dream. And he said, I forgot to say that, and she stopped the book distribution because of that. And Prabhupada, he saw the Prabhupada, and Prabhupada waved her, come after me. And she went after Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada, he merged to the Radha Kund. And he merged and he went to the bottom of Radha Kund, and she also came after him. And she saw the big table, and she saw many books of Srila Prabhupada on that table. And she understood that Prabhupada is the heart of this Radha Kund, heart of this or the Radha Kund, all Brijabasis or all devotees. He's in the heart of Radha Kunda. And after that dream, she again started distribute books and stop his association with that Babaji. Это такая вот лила произошла. История есть про одну преданную ученицу Шрилы Прабхупады. I forgot her name, я забыл ее имя. Может, кто-то напомнит ее имя. Она распространяла много лет книги Шрилы Прабхупады, и однажды, будучи на Радхакунде, она встретилась с каким-то Бабаджи, и Бабаджи стала слушать этого Бабаджи. Она никогда никого не слушала, кроме лекций и книг Шрилы Прабхупады, ничего не... Но этот Бабаджи, он привлек ее, и она стала регулярно приходить к этому Бабаджи и перестала распространять книги. И тогда, через какое-то время, она увидела сон, и во сне она увидела Шрилу Прабхупаду, который пришел к ней и стал звать ее. И она пошла за Шрилой Прабхупадой, она пошла, и вдруг Шрила Прабхупада, он погрузился в Радхакунду и пошел на самое дно. И она за ним пошла туда же, и она увидела там на дне Радхакунды был большой стол, на столе были все книги Шрилы Прабхупады. И она тогда поняла, что на самом деле вот сердцем вот этой Радхакунды и сердцем Вриндавана является распространение книг, это само сердце Шримати Радхарани. Это как бы самая глубина желания Радхарани, чтобы мы эти книги распространяли. Okay, look, it's just started to rain quite heavily. So, okay. Hare Krishna, continuing Monday with Srimad Bhagavatam and Wednesday with Chaitanya Charitamrita. More Premanandi. Haribol.